probable condition, probable condition. రెండవది possible condition, possible condition. చివరిది మూడవ కండిషను ఇంపాసిబుల్ కండిషన్. ఇలా మూడు కండిషన్స్ ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ 3 కండిషన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నేమ్లీ ప్రాబబుల్ కండిషన్, పాసిబుల్ కండిషన్ అండ్ ఇంపాసిబుల్ కండిషన్. దే ఆర్ వెరీ సింపుల్, దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, దే ఆర్ వెరీ యూజ్ఫుల్ ఆల్సో. If we know how to use the conjunction if, our knowledge about conditions becomes easy. If అనే వాక్యాన్ని, if అనేటటువంటి కంజంక్షన్ని వాక్యంలో ఎలా ప్రయోగించాలి అన్నటువంటి అవగాహన ఉంటే ఈ కండిషన్స్ గురించి తెలుసుకోవటం చాలా ఈజీ. కానీ అంతకంటే ముందు let us learn something about a clause. A clause. So before learning these things, the knowledge of a clause helps us a lot. In fact, what is a clause? A clause is a sub-sentence. We can say it is a sub-sentence. తెలుగులో క్లాజ్ అంటే ఉపవాక్యము అని చెప్పేసి అంటాం. ఉపవాక్యము వాక్యమే, కాకపోతే ఒక పెద్ద వాక్యంలో ఒక అంతర్భాగం ఉపవాక్యం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us look at an example here. He worked hard and he got the first rank. Let us look at this lengthy sentence. There are 2 sentences in this long sentence. He worked hard. This is one sentence. Here, and is a conjunction. He got the first rank is another sentence. Here is a sentence, and how can you say it is a sentence? A sentence should have a subject, it should have a predicate. A sentence should have a subject, it should have a predicate. So we have 2 sentences combined with a conjunction. ఇక్కడ పెద్ద వాక్యం ఉంది. ఈ వాక్యంలో మనకి 2 వాక్యాలు ఉన్నాయి. హీ వర్క్డ్ హార్డ్, అతను కష్టపడ్డాడు. హీ గాట్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్, మధ్యలో ఒక సముచ్చయం కంజంక్షన్ ఉంది. 2 sentences ఆర్ కంబైన్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ కంజంక్షన్. ఒక సముచ్చయము 2 వాక్యాలను కలిపింది. ఇది వాక్యం అనడానికి మనకు ఆధారం ఏంటి? వాక్యానికి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, ఒక ప్రెడికేట్ ఉండాలి. A sentence should have a subject and a predicate. And the most important part of the sentence is verb. Verb is always a part of the predicate. Kriya eppudu kuda predicate lone oka antarbhaganga untadi. Yes, it is proved that we have 2 sentences. Oka conjunction kalipindi. Ila pedda vakyamlo oka vakyam anukunte deenni upavakyamu leda clause antam. In a lengthy sentence, for example, when 2 sentences are combined using a conjunction, that particular individual sentence, either of them, is said to be a clause. It is a sub-sentence because it has all the qualities of a sentence, it has all the qualities of a sentence. And this is a long sentence, rather you can say it is a compound sentence. And a clause is a part of it, of a big sentence. That is why it is a sub-sentence. Sentence should have sentence qualities, having a subject and predicate. Subject and predicate. Now, let us look at another sentence in which let us find some clauses. ఇంకొక వాక్యాన్ని చూద్దాము, అందులో ఉండే ఉపవాక్యాలు ఎలా ఉంటాయో గమనిద్దాం. It is a chain
which is made of gold, for example. Here we have two sentences. It is a chain. It is the subject. This is the predicate. Here, which is the subject, is made of gold is predicate. Here two sentences are there. Here, this particular, say, conjunction or relative pronoun we say, this itself is working as a conjunction or it is a subject. And this is a conjunction which is called as a subordinating conjunction. Let us take this particular sentence. Independently, it has no complete meaning. Which is made of gold? Which ఏదైతే is made of gold, బంగారు చేత తయారు చేయబడినదో, ఏదైతే బంగారు చేత తయారు చేయబడినదో. It has sentence qualities, but it has no complete meaning. Coming to this particular sentence, it is the subject is a chain. It is a chain. It is a sentence. It has complete meaning. And this is one clause, this is another clause. Both have sentence qualities, having a subject and predicate. Subject and predicate, subject and predicate. Both are sentences, rather both are clauses, sub-sentences. Coming to this particular clause, it has complete meaning even without this particular clause. See, it is a chain. అది ఒక చైను. దీనికి పూర్తి అర్థం ఉంది, ఆ ఉపవాక్యంతో సంబంధం లేదు. But if we keep this aside, but look at that particular sentence, which is made of gold, ఏదైతే బంగారు చేత తయారు చేయబడినదో, it has sentence qualities, having a subject and having a predicate, but it has no complete meaning. So that clause gives incomplete meaning, this clause gives complete meaning. Then we say this clause is called as the main clause or independent clause because it doesn't depend on any other clause for completion of the meaning. So this is the main clause and this is subordinate clause. Subordinate clause because it depends on the main clause for completion of the meaning. So main clause is called as independent clause, subordinate clause is called as dependent clause. So clauses are of two types, main clause, subordinate clause. Otherwise, independent clause and dependent clause. In the first example, he worked hard and he got the first rank. This particular sentence is the main clause, he worked hard, complete meaning is there. He got the first rank, complete meaning is there. So, two main clauses are combined by a conjunction. Here, two clauses are there, but one clause is dependent, the other clause is independent. బాగా గమనిస్తే ఇక్కడ ఉండే ఉపవాక్యం ఇండిపెండెంట్ ఉంది, హీ వర్క్డ్ హార్డ్. అక్కడ ఉండే ఉపవాక్యం ఇండిపెండెంట్గా ఉంది, హీ గాట్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్, తనకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. ఈ రెండు ఇండిపెండెంట్ క్లాసెస్ ఒక కంజంక్షన్ చేత కలపబడ్డాయి. కాబట్టి ఇలా ఇండిపెండెంట్ సెంటెన్సెస్ క్లాజెస్ ఒక కంజంక్షన్తో కలపబడితే మనం జనరల్గా దీన్ని కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటాం. కానీ ఒక సబార్డినేట్ క్లాజ్ ఉండి ఒక డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఉండి అక్కడ రెండు వాక్యాలు కనపడితే దాన్ని మనము కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అంటాం. కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కావాలంటే అక్కడ మనకు సబార్డినేట్ క్లాజ్ ఉండాలి, అందులో ఆటోమేటిక్గా సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ ఉంటుంది. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్కి వస్తే రెండు ఇండిపెండెంట్ సెంటెన్సెస్ మెయిన్ క్లాజెస్ని ఒక కంజంక్షన్ కలుపుతుంది. కాబట్టి దీన్ని కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటాం. సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటే సింగిల్ సెంటెన్స్. ఇది బాగుంది. సో మనం క్లాజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో క్లాజ్ మీన్స్ ఏ సబ్ సెంటెన్స్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సెంటెన్స్ క్వాలిటీస్. And there are two types of clauses. One is main clause and subordinate clause, or independent clause and dependent clause. Fine. ఇప్పుడు మనకి క్లాజెస్ గురించి తెలిసినాయి కాబట్టి కండిషన్స్లో మనము ఇఫ్ క్లాజ్ వాడతాము. ఇఫ్ క్లాజ్, ఇఫ్ అనేటటువంటి ఉపవాక్యాన్ని వాడతాము. అంటే మనకి ఇఫ్ వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది సబార్డినేట్ క్లాజ్ అంటాము,
డిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటాం. ఇది ఆధారపడుతుంది, ఎందుకంటే ఒకవేళ అన్న అర్థం వస్తుంది. ఒకవేళ ఇలా కనుక జరిగితే అలా జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు. కాబట్టి మనం వాడేటటువంటి అది ప్రాబబుల్ కండిషన్ అయినా, లేదా పాసిబుల్ కండిషన్ అయినా, ఇంపాసిబుల్ కండిషన్ అయినా, ఎందులోనైనా మనకి ఇఫ్ అనేటటువంటి క్లాజు రావాలి. నౌ లెట్ us discuss probable condition. The first one, probable condition. In other words, condition is nothing but guessing, imagining. If this happens, what will happen? If this happened, what would happen or what might happen? Like that, this is guessing. ఊహించటం. కండిషన్స్ ఏంటో కాదు, ఇఫ్ అనేటటువంటి కంజంక్షన్ వాడుతూ రకరకాలుగా ఆంగ్లంలో ఎలా ఊహించుకోవచ్చు. ఇది చాలా ఉపయుక్తకరంగా ఉంటుంది, ఈజీ కూడా, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ప్రాబబుల్ కండిషన్ అంటే ఏంటి? ముందు ఇక్కడ ఒక వాక్యం రాస్తాను, మనం గమనిద్దాం. ఇఫ్ యూ give me, if you give me a novel, if you give me a novel, నువ్వు కనుక నాకు ఒక నవల ఇస్తే, I shall read it. If you give me a novel, just observe the sentence, friends. If this conjunction, subordinating conjunction has come, you give me a novel. So this is a sentence, this is subject and this is predicate. So it is in simple present tense. If you give me a novel, if అనే వాక్యం present tense లో, simple present tense లో ఉంది. అప్పుడు this main clause, I shall read it, main clause has taken a modal verb, but modal verb is in present tense. Remember, already we discussed left hand side modal verbs and right hand side modal verbs. Shall is on the left hand, should is on the right. So shall is present and should is past. Can present, could past. May present, might past. Will present, would past. Like this we have left hand side modal verbs and right hand side modal verbs. But shall, will, can, may, they are all present tense modal verbs, remember. So here in this lengthy sentence, if the if clause is in simple present tense, the main clause should also have present modal verbs. That is the secret. ఒకవేళ ఇఫ్ అన్నటువంటి ఉపవాక్యం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో కనుక ఉంటే, మెయిన్ క్లాజ్ అతి ముఖ్యమైన ఉపవాక్యం కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి. దీన్ని మనం ఇంటర్నల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద టెన్స్ సీక్వెన్స్ అంటాం. ఒక రెండు వాక్యాలు కలిసి ఒకటి ప్రజెంట్లో ఉంటే ఇది ప్రజెంట్లో ఉండాలి, ఇది పాస్ట్లో ఉంటే ఇది పాస్ట్లో ఉండాలి. దీన్నే ఇంటర్నల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద టెన్సెస్ అంటాం, లేదా సెంటెన్సెస్ అంటాం. అక్కడ అగ్రిమెంట్, వర్బుకి లేకుంటే సబ్జెక్ట్కి ఉండేటటువంటి సమ్మతి, కాన్కార్డ్ అగ్రిమెంట్ అంటాం, అది కనపడాలా. ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒకటి ప్రజెంట్లో ఒకటి పాస్ట్లో పెట్టుకుంటానంటే కుదరదు. ఏ భాషలో ఏ వాక్యాల్లో కూడా అది పొసగదల. సో సీ ద మీనింగ్. ఇఫ్ యూ గివ్ మీ అ నావెల్, ఒకవేళ మీరు నాకు ఒక నవల ఇస్తే, ఐ షల్ రీడ్ ఇట్, అంటే భవిష్యత్తులో నేను దాన్ని చదువుతా. ముందు ఇది జరగాలి, ఈ పని జరిగితే తర్వాత అది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ దిస్ యాక్షన్ షుడ్ బి ఓవర్, దెన్ in the near future that action will start. Simultaneously it is not possible, somebody giving and immediately reading that. So first giving, that action should be over, then the other person should start reading it. So if sentence is in the present tense, the main clause should have present modal verb. We can write some other main clause also. If you give me a novel, I will read it. Or it can also be like this. If you give me a novel, I can read it. That means if you give me a novel,
it will be possible for me to read it. I have that ability to read it. So you see, if clause is in simple present tense and the main clause has got a present tense modal verbs. This is internal tense sequence. Or we can say, or I may read it. If you give me a novel, I may read it. Chances are there that I may read. Perhaps I read. సో నువ్వు గనక నాకు ఒక నవల ఇస్తే నేను దాన్ని చదువుతాను భవిష్యత్తులో, లేకుంటే తప్పనిసరిగా చదువుతాను, చదవగలను, చదువుతానేమో. సో నార్మల్గా మనము ఐకి ఊకి షెల్ అనే వర్బును వాడతాం ఫ్యూచర్లో, హెల్పింగ్ వర్బు. మిగతా యూ హీ షీ ఇటుదే వాటికి విల్ వాడతాం జనరల్గా. ఇది మన సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో వస్తుంది. ఫ్యూచర్ అనగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటే షెల్ విల్, దట్స్ ఆల్. ఐకి ఊకి షెల్ వాడతాం ఫ్యూచర్లో, మిగతా సబ్జెక్టులకి విల్ వాడతాం. ఐకి ఊకి షెల్ కేటాయించారు, మిగతా సబ్జెక్టులకి విల్ కేటాయించారు. కాదని దీనికి దానికి వాడితే ఖచ్చితంగా చేయబోవు అన్న అర్థం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఐ షల్ గో అంటే పోబోతాను, ఐ విల్ గో అంటే ఖచ్చితంగా పోబోతాను, వీ షల్ గో మేము పోబోతాం, వీ విల్ గో అంటే ఖచ్చితంగా పోబోతాం. అదే హీ తీసుకుందాం, మిగతా హీ విల్ గో అంటే అతడు నార్మల్గా అతను పోబోతాడు, భవిష్యత్తులో వెళ్తాడు. హీ షల్ గో అంటే ఖచ్చితంగా వెళ్తాడు. ఇలా కేటాయించిన మోడల్ వర్బ్ కాకుండా వేరే దాన్ని వాడినప్పుడు, ముఖ్యంగా షెల్ విల్లే ఈ రెండింటి మధ్యలోనే, అప్పుడు ఖచ్చితత్వం వస్తుంది. సో ఐ షెల్ రీడ్ ఇట్, నేను చదువుతాను భవిష్యత్తులో, ఐ విల్ రీడ్ ఇట్, తప్పక చదువుతాను, ఐ కెన్ రీడ్, నేను చదవగలను, ఐ మే రీడ్, చదవచ్చు. సో ఇలా ఇఫ్ సెంటెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే ఆ మెయిన్ సెంటెన్స్ మెయిన్ క్లాజ్లో ఇలా ప్రజెంట్ మోడల్ వర్బ్స్ రావాలి. ఇలాంటి టెన్స్ సీక్వెన్స్ను ప్రాబబుల్ కండిషన్ అంటాం. ప్రాబబిలిటీ, సంభావ్యత. చాలా పోటీ పరీక్షల్లో ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు. ఒక నాణ్యాన్ని తీసుకొని 100 సార్లు టాస్ వేస్తే 100 సార్లు చిత్తు 100 సార్లు బొత్తు పడదు, హెడ్స్ అండ్ టైల్స్. దాని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే 45 నుంచి 55 దాకా హెడ్స్ పడవచ్చు లేదా టైల్స్ పడవచ్చు. దీన్నే ప్రాబబిలిటీ, సంభావ్యత, సంభవించే అవకాశం అంటాం. దాట్ వే the first condition, what is called as a probable condition, what we must remember is the sentence should start with if. So if clause should be in the present tense and the main clause should take present modal verbs. Something like, shall, will, can, may. So it is in present tense. These are also in present tense. So the two sentences have that tense sequence and even agreement is also there. That is why we call this as probable condition, because if this happens, there is a probability for that to happen. ఇది గనక జరిగితే అలా జరగడానికి సంభావ్యత ఉంది, అవకాశం ఉంది అని అర్థం. దీన్ని ఇలా ఇఫ్ క్లాజ్ని ఇలా సింపుల్ ప్రజెంట్లో రాస్తూ మెయిన్ క్లాజ్ను షెల్, విల్, కెన్, మేతో ఆ ప్రజెంటు ఈ ప్రజెంటు ఇంటర్నల్ లింక్ ఉంది టెన్స్ సీక్వెన్స్, ఇలా వాడడాన్ని ప్రాబబుల్ కండిషన్ అంటారు. అంతే తప్ప ఇఫ్ యూ గివ్ మీ అ నావెల్ ఐ వుడ్ రీడ్ ఇట్ అని వెంటనే దాన్ని పాస్ట్లో, ఇఫ్ యూ గివ్ మీ అ నావెల్ ఐ కుడ్ రీడ్ ఇట్ అని అక్కడ వాటిని పాస్ట్లో పెట్టి ఇది ప్రజెంట్లో పెడితే ఆ వ్యాకరణం తప్పుగా భావిస్తాము. ఇట్ ఈస్ రాంగ్ యూసేజ్. పాసిబుల్ కండిషన్. ద సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ కండిషన్. This is also very easy and very interesting. Let us see if clause and main clause. Look at this sentence. If you gave me a novel, if you gave me a novel yesterday, if you gave me a novel yesterday, I would read it. If you gave me a novel yesterday, I would read it. Now, we have if clause here, and this is the sentence. We have main clause there.
If you gave me a novel, see the tense, it is in simple past tense, simple past. If you gave me a novel yesterday, actually, he will say that person did not give. So if you gave me a novel yesterday, I would read it. Actually, that man did not read it. But that would be possible for him to read if at all he gave. That would be possible. That is why we call it as, say, possible condition. In probable condition, he didn't give. If you give, still I will read it. I can read it. But if you gave, I would read it. చూడండి, బాగా గమనించండి. నిన్న గనక మీరు నాకు ఒక నవల ఇచ్చింటే నేను దాన్ని చదివేవాడిని, సాధ్యమయ్యేది నాకు. సో ఇది గనక జరిగి ఉంటే అది జరగడానికి పాసిబుల్ అయి ఉండేది. దట్ ఈస్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ పాసిబుల్ కండిషన్. Why possible? If the if sentence is in the if clause is in the simple past, main clause also should take past modal verbs. Past, present. If you give, will read. Gave, would read. So internal sequence, this is very, very important. And the same sentence can take, if you gave me a novel yesterday, I could read it. Otherwise, I might read it. See, all main sentences, those main clauses can take this if clause. If the if clause is in simple past, the main clause should take past modal verbs. Past. బాగా గమనించండి, ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే అక్కడ ప్రజెంట్ మోడల్ వర్బ్స్ వచ్చినాయి, షెల్, కెన్, మే అని. ఇది పాస్ట్లో ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా పాస్ట్ ఉండాలి. దీన్ని ఇంటర్నల్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. ఈ వాక్యానికి ఆ వాక్యానికి లింక్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. నువ్వు గనక నాకు నిన్న ఒక నవల ఇచ్చింటే, ప్రాబబుల్ కండిషన్లో ఇస్తే, ఇక్కడనేమో ఇచ్చింటే, ఊహించుకోవటం, ఇచ్చింటే నేను ఆ నవల చదివేవాడిని, నేను ఆ నవల చదవగలిగేవాడిని, కుడ్. నేను ఆ నవల చదివేవాడినేమో, ఏమో అనుమానం. వుడ్ చదివేవాడిని, కుడ్ చదవగలిగేవాడిని, మైట్ చదివేవాడినేమో. ఏదైనా వాడచ్చు, సందర్భాన్ని బట్టి. ఇలా చెప్పాలనుకుంటే ఇలా చెప్పొచ్చు, గలగడం గురించి చెప్పాలనుకుంటే ఇలా. సో మూడు కూడా పాస్ట్ పాసిబిలిటీ. ఇది గనక జరిగిందంటే అట్లా జరగడానికి పాసిబిలిటీ ఉండేది, కానీ ఆ పాసిబిలిటీ మిస్ అయిపోయింది. వాస్తవానికి ఏమైంది? నువ్వు నాకు నవల ఇవ్వలేదు, నేను దాన్ని చదవలే, ఊహించుకోవటం. దీన్ని పాసిబుల్ కండిషన్ అన్నాం. ఇదే పాసిబుల్ కండిషన్కి ఇఫ్ క్లాజ్ సేమ్ ఉంచి మనం ఇంకో రకంగా వాక్యాలు రాయొచ్చు. మెయిన్ క్లాజులు కంటిన్యూస్లోకి మార్చుకోవచ్చు మెయిన్ క్లాజ్ని. ఎలా? ఈ ఇఫ్ క్లాజ్ ఇలాగే ఉంటుంది సింపుల్ పాస్ట్లో. మెయిన్ క్లాజ్ ఐ వుడ్ బి రీడింగ్ ఇట్, I would be reading it. Otherwise, I could be reading it. Otherwise, I might be reading it. Observe that. If the if clause is in simple past, the main clause should take past modal verbs. Yes, in this case it has taken past modal verbs. Here also, for continuous aspect, past modal verbs are there, but all the sentences are in continuous aspect. And what is the meaning anyhow? If you gave me the novel yesterday, I would be reading it now. Perhaps now that action would be going on. But you did not give. That is why I am not reading it at the moment. If you gave, it would become possible that I could be reading it. Or who knows, if you gave, chances are there that at the right moment, perhaps I am reading it. బాగా గమనిస్తే
ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ పాస్ట్ మోడల్ వర్బ్స్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ కూడా పాస్ట్ మోడల్ వర్బ్స్ వచ్చినాయి. కాకపోతే దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇవి మోడల్ వర్బ్స్తో పాటు జస్ట్ వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ వచ్చింది. ఇక్కడ వర్బ్ ఇంగ్ ఫామ్లో ఉంది. వర్బ్ ఇంగ్ ఫామ్లో ఉండాలి, ఒక బీ ఫామ్ ఉండాలి. ఫర్ ఎనీ ఐఎన్జీ దేర్ మస్ట్ బి వన్ బీ ఫామ్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది కంటిన్యూస్ ఆస్పెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఎనీ హౌ? ఐ వుడ్ బి రీడింగ్ ఇట్. నిన్న గనక నాకు ఒక నవల ఇచ్చింటే ప్రస్తుతం నేను దాన్ని చదువుతూ ఉండేవాడిని, చదువుతూ ఉండగలిగేవాడిని. చదువుతూ ఉండేవాడినేమో, మైట్ కదా అనుమానం, కుడు కదా సాధ్యాసాధ్యాలు గలగడం, వుడ్ అంటే మామూలుగా అది నేను చదువుతూ ఉండేవాడిని. సో వన్స్ అగైన్ చదువుతూ ఉండేవాడిని, చదువుతూ ఉండగలిగేవాడిని, చదువుతూ ఉండేవాడినేమో. క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేదు. ఆ సహాయక క్రియను బట్టి అర్థం తీసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ ఇఫ్ యూ గేవ్ మీ అ నావెల్ అనే ఇఫ్ క్లాజు పాస్ట్లో ఉండి మెయిన్ క్లాజు ఇలా పాస్ట్ మోడల్ వర్బ్తో సింపుల్గా ఉండొచ్చు, ఇలా కంటిన్యూస్ ఆస్పెక్ట్లో ఉండవచ్చు. ఈ రెండింటిని అంటే ఇలా రెండు రావడానికి ఇది సింపుల్ పాస్ట్లోనే ఉండాలి, దీన్ని మార్చకూడదు. అప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని పాసిబుల్ కండిషన్ అంటారు ఆంగ్లంలో. సో ఊహించుకోవాలనుకుంటే ఆంగ్లంలో ప్రాబబుల్ కండిషన్లో మామూలుగా ఇఫ్ యూ గివ్ ఏ నావెల్ ఐ షల్ రీడ్, ఐ క్యాన్ రీడ్, ఐ మే రీడ్, ఐ విల్ రీడ్, ఇలా మనకి ప్రాబబిలిటీ గురించి, సంభావ్యత గురించి చెప్పాం. ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ కాదు, పాసిబిలిటీ. ద ఛాన్స్ ఈజ్ మిస్సింగ్ నౌ. ఆఫ్టర్ మిస్సింగ్ we are imagining something like if it rained, I would take an umbrella, I could take an umbrella, I might take an umbrella. If it rained, perhaps I would be walking along the road, I could be walking, I might be walking along. ఇలా ఇఫ్ క్లాజ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ప్లెయిన్ పాస్ట్ మోడల్ వర్బు సింపుల్ ఆస్పెక్ట్లో, ప్లెయిన్ పాస్ట్ మోడల్ వర్బు కంటిన్యూస్ ఆస్పెక్ట్లో వాడవచ్చు. అప్పుడు దీన్ని సింపుల్ కండిషనల్, దీన్ని కండిషనల్ కంటిన్యూస్, దీన్ని సింపుల్ కండిషనల్, దీన్ని కండిషనల్ కంటిన్యూస్ అన్నారు. కాకపోతే ఇఫ్ క్లాజ్ మాత్రం సింపుల్ పాస్ట్లోనే ఉండాలి. ప్రాబబుల్ కండిషన్, పాసిబుల్ కండిషన్, నెక్స్ట్ ఇంపాసిబుల్ కండిషన్ తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం పాసిబుల్ కండిషన్లో ఉన్నాం. ఇలా గనక జరిగి ఉంటే ఇలా జరిగేది బహుశా. సో ఈ ఇంటర్నల్ అగ్రిమెంట్ను మనం బాగా గమనించాలి. పాస్ట్ మోడల్ వర్బు ప్లెయిన్ వర్బు, పాస్ట్ మోడల్ వర్బు కంటిన్యూస్ ఆస్పెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పాసిబుల్ కండిషన్. నీవు నాకు ఒక పుస్తకాన్ని నిన్న నవల ఇచ్చి ఉంటే చదివేవాడినేమో, ప్రస్తుతం చదువుతూ ఉండేవాడిని, చదువుతూ ఉండగలిగేవాడిని, చదువుతూ ఉండేవాడినేమో. ఏ సందర్భంలో ఏది కావాలి? We have understood the probable condition, also the possible condition. Again, in possible condition, we noticed the simple aspect and also the continuous aspect when the if clause is in the simple past. Now let us see the impossible condition, which is the third condition. Impossible condition. What is this impossible condition? Let us look at this sentence. If, because this if clause is compulsory, if you had given me a novel long ago, this is the if clause. If you had given me a novel long ago, you see if clause is in the past perfect tense. In probable condition we saw that in simple present tense. In possible condition it was in the simple past. But here in this impossible condition, if clause is in the past perfect tense. If you had given me a novel long ago, I would have read it.
Otherwise, I could have read it. When if clause is in the past perfect tense, here I might have read it. Observe. If clause is in the past perfect tense, the main clause, past modal verb, perfect aspect. Past perfect. Past modal verb, perfect aspect. Perfect aspect means have form plus past participle. Have read it. Past perfect aspect. I would have read it. I could have read it. I might have read it. Past perfect, past perfect. Present, present. Past, past. Past perfect, past perfect. We cannot mix like if clause is in the simple past, but main clause is like this. No. And vice versa. మనం ఇఫ్ క్లాజ్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో పెడితే మెయిన్ క్లాజ్లో కూడా పాస్ట్ మోడల్ వర్బ్ వచ్చి పర్ఫెక్ట్ ఆస్పెక్ట్లో ఉండాలి. పర్ఫెక్ట్ ఆస్పెక్ట్ అంటే హ్యావ్ ఫామ్ వచ్చి ED2 అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ రావాలి. హ్యావ్ గాన్, హ్యావ్ సీన్, హ్యావ్ డన్ లైక్ దాట్. కానీ ఇది పాస్ట్లో ఉంది కాబట్టి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఇక్కడ కూడా పాస్ట్ మోడల్ వర్బ్ ఉండాలి. పాస్ట్ పాస్ట్ ఇంటర్నల్ అగ్రిమెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? When possible condition itself is not possible, impossible condition. This is just impossible. Imagining, that's all. ఒకవేళ నువ్వు నాకు ఎప్పుడో చాలా కాలం క్రితం ఒక నవలను ఇచ్చి ఉండింటే నేను కూడా దాన్ని చదివి ఉండేవాడిని. లాంగ్ ఎగోనే ఇచ్చి ఉండింటే, చాలా కాలం కదా, కాబట్టి నేను కూడా దాన్ని చదివేసి ఉండేవాడిని. నువ్వు ఇచ్చి ఉండింటే నేను దాన్ని చదివి ఉండగలిగేవాడిని. ఎబిలిటీ. ఐ కుడ్ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్. ఇచ్చి ఉండింటే ఐ మైట్ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్. చదివి ఉండేవాడినేమో. నువ్వు ఇవ్వలేదు, నేను చదవలేదు. మరి పాసిబుల్ కండిషన్ నిన్న ఇచ్చింటే నేను చదివేటోని. నిన్నటిదే జరగనప్పుడు చాలా కాలం క్రితం ఇచ్చి ఉండింటే నేను కూడా ఇది చేసి ఉండేవాడిని ఊహించుకోవడానికే తప్ప అది జస్ట్ ఇంపాసిబుల్ కండిషన్. ఇది అసంభవం, అసలు సంభవించదు, కేవలం ఊహ మాత్రమే. సో దిస్ ఇస్ ది ఇంపాసిబుల్ కండిషన్, అసాధ్యమైనటువంటి అంశం ఊహించుకోవటం. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ మీ అ నావెల్, ఐ వుడ్ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్. ఐ కుడ్ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్. I might have read it. Past perfect. Past perfect. ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటే అక్కడ కూడా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాలి. ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఉంటే అక్కడ ప్రజెంట్ మోడల్ వర్బ్. ఇఫ్ యూ గివ్, ఐ విల్ రీడ్, ఐ షల్ రీడ్, ఐ కెన్ రీడ్, ఐ మే రీడ్, లైక్ దాట్. గేవ్, వుడ్ రీడ్, కుడ్ రీడ్, మైట్ రీడ్, ఆర్ వుడ్ బి రీడింగ్, కుడ్ బి రీడింగ్, మైట్ బి రీడింగ్. బోత్ సింపుల్ ఆస్పెక్ట్, కంటిన్యూస్ ఆస్పెక్ట్ పాస్ట్లో. ఇంపాసిబుల్ కదా. కాబట్టి ఇంపాసిబుల్ కండిషన్లో ఇఫ్ క్లాజ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటే మెయిన్ క్లాజ్ కూడా పాస్ట్ మోడల్ వర్బ్ వచ్చి ఉడుకుడు మైట్లో ఏదో ఒకటి వచ్చి పర్ఫెక్ట్ ఆస్పెక్ట్లో ఉండాలి. దీనికే ఇదే ఇఫ్ క్లాజ్ అలాగే ఉండి ఇంకొక ఆస్పెక్ట్లో కూడా రాయొచ్చు. ఇందాక మనం పాసిబుల్లో చూసినట్టుగా ఇక్కడ కూడా ఇంపాసిబుల్లో కంటిన్యూస్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. కాకపోతే పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఎలా? ఐ would have been reading it. If you had given me a novel long ago, I would have been reading it. ఎంతో కాలం క్రితం నాకు గనక నువ్వు నవల ఇచ్చి ఉండింటే నేను దాన్ని చదువుతూ ఉండేవాడిని. నువ్వు ఇవ్వలేదు, నేను చదువుతూ లేను. ఇంపాసిబుల్. కాకపోతే కంటిన్యూస్లో ఊహించుకుంటున్నాం. ఇక్కడ చేసినట్లుగా చేసేవాడిని అన్నట్టు ఊహించుకుంటున్నాం, ఇక్కడ చేస్తూ ఉండేవాడిని అన్నట్టుగా ఊహించుకుంటున్నాం. ఇంపాసిబుల్. ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఇట్, ఆర్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఇట్.
ఐ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఇట్. నువ్వు నాకు చాలా కాలం క్రితం ఇచ్చి ఉండింటే నేను ఆ నవలను చదువుతూ ఉండగలిగేవాడిని. చదువుతూ ఉండేవాడిని వుడ్, చదువుతూ ఉండగలిగేవాడిని కుడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐ మైట్ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఇట్. ఐ మైట్ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఇట్. నేను దాన్ని చదువుతూ ఉండేవాడినేమో, ఏమో అనుమానం. మైట్, చదువుతూ ఉండేవాడిని వుడ్, చదువుతూ ఉండగలిగేవాడిని కుడ్, చదువుతూ ఉండేవాడిని ఏమో మైట్. సో ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తే పాస్ట్ మోడల్ వర్బు పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ మోడల్ వర్బు పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ మోడల్ వర్బు పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఇంత సింపుల్ అండి. అంటే ఆ రెండు వాక్యాలు మిశ్రమ వాక్యం వచ్చిందంటే మొదటి వాక్యం ఏ టెన్స్లో ఉంటే తదుపరి వాక్యం కూడా అదే టెన్స్లో ఉండాలి. దీన్ని ఇంటర్నల్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. వాక్యం మధ్యలో ఉండే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద టెన్స్. సో ఒక్కసారి మనం అన్ని వాక్యాలను ఒక్కసారి ప్రాబబుల్, పాసిబుల్, ఇంపాసిబుల్ను చూస్తే, ఇఫ్ యూ గివ్ మీ అ నావెల్ ఐ షల్ రీడ్ ఇట్, ఐ కెన్ రీడ్ ఇట్, ఐ విల్ రీడ్ ఇట్, I may read it. Possible. If you gave me a novel yesterday, I would read it. I could read it. I might read it. మళ్ళీ అందులోనే if you gave me a novel yesterday, I would be reading it. I could be reading it. I might be reading it. ఇది పాస్ట్లో ఉంటే ఇక్కడ సింపుల్ అండ్ కంటిన్యూస్ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ చూసినాం. would read, would be reading, could read, could be reading, might be reading. Impossible అయితే if you had given me a novel long ago, I would have read it, I could have read it, I might have read it. Past perfect had given, would have read, could have read, might have read. చాలా కాలం క్రితం నువ్వు నాకు ఒక నవల ఇచ్చి ఉండింటే నేను చదివి ఉండేవాడిని, చదివి ఉండగలిగేవాడిని, చదివి ఉండేవాడినేమో. ఇదే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్కి మనం పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కూడా తీసుకోవచ్చు మెయిన్ క్లాస్లో. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ మీ అ నావెల్ లాంగ్ ఎగో, ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఇట్, ఐ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఇట్, ఐ మైట్ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఇట్. నువ్వు నాకు చాలా కాలం క్రితం ఒక నవల ఇచ్చి ఉండింటే నేను దాన్ని చదువుతూ ఉండేవాడిని, చదువుతూ ఉండగలిగేవాడిని, చదువుతూ ఉండేవాడినేమో. ఇలా ఇఫ్ క్లాజ్ ఎలా ఉంది, మెయిన్ క్లాజ్ ఎలా ఉంది, ఈ సంగతి మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో పెట్టి సింపుల్గా పాస్ట్ ఈ పర్ఫెక్ట్ను తీసుకురాకుండా సింపుల్గా ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ మీ ఏ నావెల్ ఐ వుడ్ రీడ్ ఇట్ అనడానికి లే, అక్కడ సింపుల్ ఆస్పెక్ట్ కుదరదు. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే అక్కడ కూడా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రూవ్ కావాలా. ఇదే అగ్రిమెంట్, ఇంటర్నల్ అగ్రిమెంట్ అంటే. సో ఇక్కడ మనకి ఇందాక పాసిబుల్ కండిషన్లో మనకు అక్కడ వుడ్ రీడ్, కుడ్ రీడ్, మైట్ రీడ్, తర్వాత వుడ్ బి రీడింగ్, కుడ్ బి రీడింగ్, మైట్ బి రీడింగ్ అంటే ఒకటేమో సింపుల్ ఆస్పెక్ట్, ఒక కంటిన్యూస్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చినట్టు ఇక్కడ మనకి పర్ఫెక్ట్ ఆస్పెక్ట్, పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఆస్పెక్ట్ ఇలా వచ్చాయి. ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు మొత్తానికి మనం ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ ఇంగ్లీష్ వర్బ్స్ను చూద్దాం. ప్రాబబుల్, పాసిబుల్, ఇంపాసిబుల్లో జస్ట్ ఆ వర్బ్స్ను మాత్రం చూద్దాం. ఇఫ్ అనేది కామన్ అన్నిట్లో. ఇఫ్ యూ గివ్ మీ ఎ నావెల్ ఐ షల్ రీడ్ ఇట్. సో ఇలా చెప్దాం. ఇఫ్ను ఊహించుకుందాం మన మనసులో. గివ్, షల్ రీడ్, విల్ రీడ్, can read, may read. I repeat. Give, అంటే if you give one, if you give me a novel, give, shall read, I shall read it, shall read, will read, can read, may read. ఇస్తే చదవబోతా లేదా తప్పకుండా చదవబోతాను, చదవగలను, చదవచ్చు, చదువుతానేమో.
possible condition. If you gave me a novel yesterday, I would read it. I could read it. I might read it. Gave, would read, could read, might read. Gave, would read, could read, might read. ఇచ్చింటే చదివేవాడిని, చదవగలిగేవాడిని, చదివేవాడినేమో. సింపుల్ ఆస్పెక్ట్. మళ్ళీ గేవ్, వుడ్ బీ రీడింగ్ ఇట్, కుడ్ బీ రీడింగ్, మైట్ బీ రీడింగ్. ఇచ్చి ఉంటే చదువుతూ ఉండేవాడిని, చదువుతూ ఉండగలిగేవాడిని, చదువుతూ ఉండేవాడినేమో. గేవ్, వుడ్ బీ రీడింగ్, కుడ్ బీ రీడింగ్, మైట్ బీ రీడింగ్. దట్ మీన్స్ గేవ్, would, could, might read. Gave, would, could, might be reading. Two aspects, simple and continuous. Then impossible condition. If you had given me a novel long ago, I would have read it. I could have read it. I might have read it. Had given, would have read, could have read, might have read. Had given, would have read, could have read, might have read. Had given, would have been reading, could have been reading, might have been reading. Had given, would have read, could have read, might have read. ఇచ్చి ఉండింటే చదివి ఉండేవాడిని, చదివి ఉండగలిగేవాడిని, చదివి ఉండేవాడినేమో. ఇచ్చి ఉండింటే చదువుతూ ఉండేవాడిని, చదువుతూ ఉండగలిగేవాడిని, చదువుతూ ఉండేవాడినేమో. సో గివ్, షల్, విల్, కెన్, మే, రీడ్. గేవ్, would, could, might read, would, could, might be reading. Had given, would, could, might have read, would, could, might have been reading. So simple. అయితే ఇంపాసిబుల్ కండిషన్ను ఒక వెసులుబాటు ఉంది. ఇంపాసిబుల్ కండిషన్ను ఇలా కూడా రాయవచ్చు. ఈ ఇఫ్ క్లాజ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ని ఇఫ్ తీసేసి దీన్ని ప్రశ్న గుర్తులోకి మార్చి హ్యాడ్ యూ గివెన్ మీ అ నావెల్, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ బదులు ఇఫ్ తీసేసి దాన్ని ప్రశ్నలాగా మార్చి హ్యాడ్ యూ గివెన్ మీ అ నావెల్. అయితే ఇక్కడ ఇది ప్రశ్న కాదు, టోన్ను సేమ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ లాగానే టోన్ పెట్టి హ్యాడ్ యూ గివెన్ మీ అ నావెల్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ మీ అ నావెల్కు ఈక్వల్. నువ్వు గనక నాకు చెప్పి ఉండింటే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ టోల్డ్ మీ, హ్యాడ్ యూ టోల్డ్ మీ. నువ్వు కనుక నన్ను అడిగి ఉండింటే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఆస్క్డ్ మీ, దీని బదులు హ్యాడ్ యూ ఆస్క్డ్ మీ. ఇలా హ్యాడ్ యూ గివెన్ మీ అ నావెల్, ఐ వుడ్ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్. ఇలా కూడా ఇఫ్ క్లాజు బదులు దీన్ని ఇఫ్ క్లాజ్ను ఇలా కూడా రాయటం ఒక చక్కని విధానం. ఇలా ఇంపాసిబుల్ కండిషన్లో ఏ టెన్స్ వస్తుంది? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది. అప్పుడు మెయిన్ క్లాజ్లో పర్ఫెక్ట్ ఆస్పెక్ట్, పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఆస్పెక్ట్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ క్లాజు సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటే అదే మనకి పాసిబుల్ కండిషన్, అక్కడ మనకి సింపుల్ ఆస్పెక్ట్, కంటిన్యూస్ ఆస్పెక్ట్లో కనబడుతుంది మెయిన్. టేక్ వన్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ సీ that particular sentence in all the conditions. The first one is probable. This is first. So, if I join MBBS, if I join MBBS, I shall go to college. If I join MBBS, I shall go to college. Or it can be, I will go to college. Then, number 2 is possible.
Let us just examine. If I joined MBBS, last month, for example, I would go to college. You cannot say I should go to college. I would go to college. To the same clause, I would be going to college these days, for example. If I joined MBBS last month, I would be going to college these days. Impossible condition. 3. If I had joined MBBS long ago, if I had joined MBBS long ago, I would have gone to college. I would have gone to college. If I had joined MBBS, I would have gone. Otherwise, I would have been going to college. That's all. Observe them. If I join, in probable condition, possible condition and impossible condition, we have if clause. అన్నింటిలో if clause ఉంది. In probable condition, it is in simple present tense. Here it is simple past. Here it is past perfect. See the tense. Simple present, simple past, past perfect. This is in simple present tense. So here, in present tense, I shall go, present to present. Shall is present, left hand side verb, modal verb. Should is past. If I join MBBS, I shall go to college. Past, past modal verb or past continuous. Past perfect, past perfect, past perfect continuous. So, if I join, I shall go. If I joined, I would go, would be going. If I had joined, I would have gone, I would have been going. చేరితే కాలేజ్కి వెళ్తాను. చేరింటే, చేరి ఉండింటే, చేరింటే, చేరి ఉండింటే, ఎప్పుడో చేరి ఉండింటే, చేరింటే, పోయిన నెల చేరింటే. కాలేజ్కి వెళ్ళేవాడిని, వెళ్ళుచూ ఉండేవాడిని, వెళ్తూ ఉండేవాడిని ఈ మధ్యలో. చాలా కాలం క్రితం నేను జాయిన్ అయి ఉండింటే, చేరి ఉండింటే, కాలేజీకి వెళ్ళి ఉండేవాడిని. చేరి ఉండింటే వెళ్ళి ఉండేవాడిని. చేరి ఉండింటే వెళుతూ ఉండేవాడిని ఈ మధ్యకాలంలో. జాయిన్ షల్ గో. జాయిన్డ్ వుడ్ గో, వుడ్ బి గోయింగ్. హ్యాడ్ జాయిన్డ్, would have gone, would have been going. So simple. Present to present, past to past, past perfect to past perfect. దీన్ని ఇంటర్నల్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. సో ఇక్కడ దిస్ ఆస్పెక్ట్ చూడండి. వుడ్ కుడ్ మైట్లు కాకుండా జస్ట్ వుడ్ తీసుకున్నాం మనం. వుడ్ కుడ్ మైట్లో ఏదో వాడవచ్చు. వుడ్తో ప్లెయిన్ వర్బు, సింపుల్ కండిషనల్. దిస్ ఇస్ కండిషనల్ కంటిన్యూస్. This is conditional perfect. Conditional perfect continuous. So in all the sentences, if is there, so this is condition. ఆ షరతు పైన, ఆ కండిషన్ పైన అలా జరిగితే. So this is simple conditional, conditional continuous, conditional perfect,
కండిషనల్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. కాలేజీకి వెళ్ళేవాడిని, వెళ్తూ ఉండేవాడిని, వెళ్ళి ఉండేవాడిని, వెళ్తూ ఉండేవాడిని. సో దెర్ ఆర్ 3 conditionals: probable, possible, impossible. Probable, possible, impossible. In possible condition, you have simple aspect and continuous aspect. In impossible condition, you have conditional perfect, conditional perfect continuous. ఎంబీబీఎస్లో చేరితే కాలేజీ వెళ్తాను, చేరింటే వెళ్ళేవాడిని, చేరింటే వెళ్తూ ఉండేవాడిని, ఎప్పుడో చేరి ఉండింటే వెళ్ళి ఉండేవాడిని, ఎప్పుడో చేరి ఉండింటే వెళ్తూ ఉండేవాడిని. ఈ మధ్యకాలంలో జాయిన్, విల్ గో, జాయిన్డ్, వుడ్ గో, వుడ్ బి గోయింగ్, హ్యాడ్ జాయిన్డ్, వుడ్ హ్యావ్ గాన్, వుడ్ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్. సో సింపుల్. చాలామంది చేసే పొరపాట్లు ఏంటంటే పాసిబుల్ కండిషను తల, ఇంపాసిబుల్ కండిషను తోక, ఈ రెండు పెట్టేస్తారు. ఇఫ్ యూ ఆస్క్డ్ మీ, ఐ వుడ్ హెల్ప్ అంటే సరిపోతుంది, లేకుంటే ఐ వుడ్ బి హెల్పింగ్ అంటే సరిపోతుంది. కానీ సింపుల్గా ఇఫ్ యూ ఆస్క్డ్ మీ, ఐ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ అంటారు. ఇఫ్ యూ ఆస్క్డ్ అనేది పాస్ట్, ఐ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అక్కడ. సో అవి సెట్ కావు. ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లు ఉంటేనే అక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లు ఉండాలి. ఒకవేళ ఐ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ అన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఆస్క్డ్ మీ అని ఉండాలి, హ్యాడ్ యూ ఆస్క్డ్ మీ. సింపుల్. ఒక విషయాన్ని ఇలా చెప్పుకుందాం. మీరు నన్ను, ఒకవేళ మీరు నాకు ఒక టీవీ నాకు గనక ఒక బహుమతిగా ఇస్తే నేను ఆ ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తాను, లేకుంటే చూసేవాడిని, లేకుంటే చూస్తూ ఉండేవాడిని. ఇలాంటి కండిషన్ని మనం జస్ట్ ఒక ఇఫ్తో చెప్పుకుందాం. ఇఫ్ యూ present a television set, if you present a television set, she can watch programs. If you presented, she could watch. If you presented, she could be watching now. If you had presented, she could have watched. If you had presented a television set, she could have been watching the programs. Present, can watch. Presented, could watch, could be watching. Had presented, could have watched, could have been watching. Simple. Probable condition, possible condition, impossible condition. ఇలా if clause ఎలా ఉండాలి, main clause ఎలా ఉండాలి. ఈ పద్ధతి ప్రకారమే either English people or anybody who are like the person who is very very careful about language and all, they use their language and communication very effectively, very appropriately. So if we are aware of these conditions, certainly in any competitive examination, I am sure we are going to make a mark, and whatever the question may be, we will be in a position to answer it thoroughly and perfectly. You can also take a sentence. Try keeping the sentence in simple present tense, if clause, and also using present modal verbs. And the if clause in the past, come on, you can use past modal verbs in simple aspect and continuous aspect. If you can use that if clause in the past perfect, come on, try past modal verb and perfect aspect, past modal verbs and perfect continuous aspect. It is so simple. The only thing you have to understand the sequence of the sentence. So, probable condition, possible condition, impossible condition. ఈ రకంగా 3 రకాల కండిషన్స్, అంటే ఆంగ్ల భాషలో ఇలా ఊహించుకోవటం ఎలా ఉంటుంది. ప్రాబబుల్గా అంటే ఇది జరగడానికి అవకాశం ఉంది, పాసిబుల్ అది మిస్ అయిపోయింది కానీ అలా జరిగేది, ఇంపాసిబుల్ అసలు ఈ రీసెంట్గా జరిగినప్పుడు ఇంకా ఎప్పుడో జరిగింది, ఎలా అది జస్ట్ అనూహ్యమైంది, అసంభవమైంది, ఇలా గెస్ చేస్తాము. దీన్ని కండిషనల్స్ లేదా కండిషన్స్, ఈ షరతు పైన ఇలా జరిగితే అలా. నువ్వు వేగంగా పరిగెత్తితే బస్సును క్యాచ్ చేస్తావు, వేగంగా పరిగెత్తి ఉండింటే ఆల్రెడీ క్యాచ్ చేసేవాడివి. అలా సింపుల్గా ఏదో చిన్నదాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ రన్ ఫాస్ట్, యూ కెన్ క్యాచ్ ద బస్. ఇఫ్ యూ ర్యాన్ ఫాస్ట్, you could catch the bus. If you ran fast, you could be catching the bus. If you had run fast, you could have caught the bus. If you had run fast, you could have been catching the bus.
run can catch, ran could catch, ran could be catching, had run could have caught, had run could have been catching. That's all. So simple. ఇలా ఒక్కొక్క ఉదాహరణ తీసుకొని కెన్తో, కెన్ కుడ్తో లేదా మే మైట్తో, షెల్ విల్ రెండింటికి కామన్గా వుడ్ వస్తుంది. ఆ వుడ్తో మీరు కూడా కొన్ని వాక్యాలు చెప్పొచ్చు. తర్వాత ఈ వాక్యాలను ఇలా కూడా అటు ఇటు కూడా మార్చొచ్చు. ఎదురుగా ఇఫ్ క్లాజు ఏ టెన్స్లో ఉంది, మెయిన్ క్లాజు ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. ఏమని, ఐ వుడ్ గో టు కాలేజ్ ఇఫ్ ఐ జాయిన్డ్ ఎంబీబీఎస్ లాస్ట్ మంత్. లేకుంటే ఐ షల్ గో టు కాలేజ్ ఇఫ్ ఐ జాయిన్ ఎంబీబీఎస్. సో ఇఫ్ యూ గివ్ మీ అ బుక్ ఐ షల్ రీడ్ ఇట్ అనే బదులు ఐ షల్ రీడ్ ద నావెల్ ఇఫ్ యూ గివ్ మీ. ఐ వుడ్ బి రీడింగ్ ద నావెల్ ఇఫ్ యూ గేవ్ మీ. ఇలా ఇఫ్ను ఆ వాక్యాలను కూడా ఇటు అటు కూడా చెప్పవచ్చు.